somebody sent me a video, a politician, a renowned politician, sent me a text. A renowned, a very big politician, I won't call his name, and I won't call the position he's holding. So, and he told me that I should read this thing out. He said, "Good evening, sir. Sir, there is a cult in Nigeria whose members that are male sleep with male in Nigeria to renew that political control. They are not homosexuals by nature, but they are made to have sexual intercourse with fellow men so as to keep being politically relevant. They do this intercourse 3 times a year. I believe Bob is their pimp. He is among those being slept with, along with some other gays. Are you aware he does parties without camera? Those parties are being organized and funded by those cult members during their constant rituals. Nothing will happen to Bobrisky. Some of you do not know that this country is controlled by men who sleep with men to regain political control, and Bobrisky is their pimp. Whenever those cult members want to sleep with men so as to renew their power, they pay Bobrisky millions. Bobrisky, on the other hand, will supply them all their consignment. Sometimes they will organize a party through Bob and come to fish out their men to renew their claim. This is a classical information. Keep it secret, otherwise you might be sued if you divulge it, even though you want to divulge it. Use wisdom." I am reading it exactly as it was sent to me. Now, the part that got me very interested is this thing, which is the last paragraph, the second to the last paragraph. Said, whenever these cult members want to sleep with men so as to renew their power, they pay Bobrisky millions. Bobrisky, on the other hand, will supply them all their consignments. Sometimes they will organize a party through Bob and come to fish out other men to renew their claim. Now, everything here in this video is alleged. It's alleged. It's an opinion. It's not it's just an allegation. It's alleged. It's not substantiated. But this is what was sent to me, and I said, let me read it out. So, because when you are beginning to wonder where is Bobrisky having money to do all the videos, to spend all the videos, the flaunt monies around, I think this paragraph clearly explains it all. So I don't intend. So Bobrisky ló máa ń pimpu àwọn ọkùnrin, àwọn brothers wa fún àwọn politicians láti lè renew post wọn ní politics. Bobrisky ti báyé jẹ́ o, gbogbo àgbáyé a máa lé bọ̀bọ́ yìí lóko pa ní o. Bobrisky ó ti báyé jẹ́ torí àǹfààní ti ẹnìkan, torí ó fẹ́ máa ṣe bó ṣe ń ṣe bí wèrè ní online kó máa wọ expensive things. Abálájọ tó ṣe kéèkì tó fodidi mọ́tò tó fi béèkì kéèkì, everybody wonder ebo ló ti rówó, iṣẹ́ wo ló ń ṣe? Transgender now. Gé pọ́nrán, ṣọyàn irọ́ ní gbogbo kíní yẹn, rọ́bà lásán ló ń kó síbẹ̀. Àṣẹ Bobrisky ní machineries tí àwọn politicians ọmọ àlè ń lò. Wàhálà ti ṣẹlẹ̀, nǹkan ti ṣe gbogbo abiyamọ. Bobrisky ti bà ti yín jẹ́ nílẹ̀ Nàìjíríà. Tó jẹ́ sí wípé gbogbo àwọn brothers, gbogbo àwọn ọmọ Wolrd àti Nollywood tó bá ti rí tó rọ̀gbà yí Bobrisky, gbogbo àwọn tó rí tó close mọ́ pátápátá, tó jẹ́ pé tó bá ń ṣe party àbí anything tó bá ń ṣe, wọn lè máṣáláì invite Bobrisky, yálà lọ́kùnrin wọn àbí lóbìnrin, tó jẹ́ Wolrd àbí Nollywood àbí ó jẹ́ music industry, hip hop industry wọn yẹn. Definitely gbogbo wọn ni customer dáadáa ni Bobrisky ló ń pimp fún àwọn politicians. Wàhálà ti wà, kò ń ṣọkùnrin nìkan o. Ṣé o mọ̀ pé àwọn sisters náà rọ̀gbà yìí ká? Tó o bá fẹ́ já gbogbo nǹkan tí mò ń sọ yìí, ìyẹn tí o bá ti gbé post yẹn kúrò, gbàrà tó jáde tó lóun jáde kúrò níbi tó mú lọ, kí wù gbogbo rògbòdìyàn tiẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀. Ṣé o mọ̀ wípé ó kọ́ pé àwọn èèyàn fóun lówó? Ó ní Don Jazzy, ó fóun ní mílíọ̀n. Ẹni Ọlájàó, ó fóun ní mílíọ̀n. Moyo Lawal, ó fóun ní millions. Falz, ó fóun ní mílíọ̀n. Máa ka gbogbo wọn tó ló fóun ní millions. Nǹkan ti ṣe rẹ́rẹ́ ti rún. Wàhálà ti wà. Politicians ti Nigeria ti báyé jẹ́, ti bọ̀rún ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wípé àrí politics àwọn politicians ní country tó kù. Ẹ̀yin èèyàn mi, kò máa ṣe àṣírí yẹn nìkan. World Bank má ti táṣírí bàbá Tinubu. Wàhálà ti ṣẹlẹ̀. Àṣé gbogbo reform tí bàbá Tinubu ń pariwo fún gbogbo wa. Àti mọ̀mọ́ rẹ̀ mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìtọ́ ìlọsífẹ̀ tó lọ donate 1 billion fún statue gold tí bàbá Ọọ̀ni Ìrìṣà tí wọ́n gbẹ́ fún wọn. Tí gbogbo wa pariwo pé nú rògbòdìyàn ebo ni màmá ti rí 1 billion. Ṣé mo pé mọ̀mọ́ yìí sọ ń bẹ̀ pé kán fún wọn ní 2 years mọ̀? Ipe
wọ́n try láti reform economy Nigeria in the next 2 years pé máa bẹ̀rẹ̀ sí ní jèrè wàláhì ẹ lè jèrè ọ̀pọ̀ kì í jèrè lẹ́yìn ọkọ̀ nínú Nigeria ni mo sọ o wá ní kí ni mo rí mo rí ó kà mí láyà ni wọ́n ní it will take 15 years for Nigeria's economy to bounce back World Bank ló sọ bẹ́ẹ̀ World Bank ìwọ àtẹ̀mí at least àti tó bí ọjọ́ mẹ́ta tó ti ń gbọ́ tí World Bank tó jẹ́ pé every now and then èmi náà wò pé why tó ṣe jẹ́ pé every now and then bí every 3 days ní World Bank máa yá Nigeria government lówó ṣùgbọ́n owó yẹn a kò máa fi tí gbọ́ ni kò sẹ́nibọ̀dì tó mọ ibi tó ń lò sí àbó mọ́ àbọ̀ ń pe dọ́dọ̀ ẹ̀ àtijọ́ tí bàbá Tinubu ti láwọn pé owó àtìyàwó wọn tó ti ń ṣí ẹ̀ owó àti ṣèyí ṣó òmèèyàn kan tó súnmọ́ ẹ tó ti ṣí ẹ̀ tó ti fún lówó ń bẹ̀ tó bá tẹ̀ wá ṣí ẹ̀ dọ́dọ̀ ẹ̀ ṣé owó tó bá ṣí ẹ̀ wọn á tán ìṣẹ́ á máa fún oúnjẹ sórí tébù wọn ní everyday because World Bank ti táṣìírí o gbogbo reform kẹ́ fáwọn ní 2 years àbí 4 years àkọ́kọ́ in the second years míì second term lẹ́sẹ̀ máa regain irọ́ ni o World Bank ní the next 50 years Nigeria economy ti dojúrú kò lè sí kankan ó máa worst lọ báyìí ni wá gbọ́ ibi tó ti worst tí World Bank bá sọ pé between 10 to 15 years má jẹ́ times by 3 kó má lọ gàgàrà jù ìwọ kàn jẹ́ ká times by 2 tá a dẹ̀ mọ̀ pé ó máa ju 2 yẹn lọ tàbá nígbà tí World Bank bá sọ pé 15 years ló máa take kí Nigeria tó wà òkè economy wa kó tó wà òkè times by 2 make it 30 years àbí ó dẹ̀ sì máa jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣé o ti wá rí wípé gbogbo ẹni sùúrù fọ́kọ mi ẹni sùúrù fún dádì mi everything máa wà okay àwọn ń ṣe reform economy Nigeria ní in the next 2 years ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní jọ rẹ̀ òfútù fẹ́ẹ̀tẹ̀ bí wọ́n ṣe máa sọ fún yín títí tó máa lo first term tí wọ́n tó máa lo second term nìyẹn kò wá ń ṣe lórí bàbá Tinubu nìkan ló ti bẹ̀rẹ̀ o láti ọ̀dọ̀ láti sẹ́yìn ló ti bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n àṣírí ti tú báyìí ìwọ tó ń retí Yorùbá ló ní golden head Mr Calculator ó mọ politics á làwọn mọ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀yin kábíyèsí ẹ ti bójú wa jẹ́ ẹ ti kó wa sí háwùháwù ó tán. The World Bank on Monday delivered a sobering assessment of Nigeria's economy, projecting that it will take about 10 to 15 years for the nation to undergo remarkable transformation. Ṣó tí ń fi tara ẹ gbọ́. Wọ́n ṣe meeting Nigeria economy ní àná Monday. Vice President World Bank, Vice President World Bank, òun ló sọ yìí. Ó ní Nigeria economy ti dojú délẹ̀ o. Ó máa take between 10 to 15 years times 20 to 30 years by 2. Kí Nigeria economy kó tó máa wà reformed. Ìyẹn tó bá wá ṣẹlẹ̀ láyé àtọ̀ níbi tó bá dé. Eba. The revelation exposes the pressing challenges ahead and call for urgent decisive action to steer the economy towards recovery and resiliency. Nǹkan tí World Bank ń try láti sọ fún wa ni wípé wọ́n sọ fún wa wípé ṣé ẹ rí economy ebi ń pa yín owó epo tó lọ sókè high ó yìí máa lọ sókè jù bẹ́ẹ̀ lọ báàgì ráìsì ó ti ń gbẹnu lé 100 over 100 ó yìí máa wọ́n jù bẹ́ẹ̀ láfẹ̀mọ̀kẹ́ máa ra bag of rice ní díẹ̀ 200,000 ọ̀bẹ̀yà ìmára 500,000 bó ṣe ń lọ pẹ̀lú nǹkan tí World Bank sọ yìí so gbogbo oríṣiríṣi nǹkan tẹ́ ṣì rí sìn preview lẹ ṣì rí o ẹ̀ tí wọnú ìyà gangan wọ́n ní austerity ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ó dẹ̀ máa take wa ní between 10 to 15 World Bank ìwọ àtèmi máa ń pò máa jù bẹ́ẹ̀ lọ tó já sí wípé tí yẹ sí bàbá Tinubu kò sí nǹkan kan tó máa jáde just like Buhari ló máa jẹ́ in fact another one tó bá máa take over lẹ́yìn bàbá Tinubu the same radarada ti gba títí ẹ̀ ó ti máa worse nísìn so World Bank ti tú àṣírí sí pé any other president tó bá tiẹ̀ máa jẹ lẹ́yìn bàbá Tinubu gan ìjọba tiẹ̀ tún máa worse jù sẹ́yìn lọ so ti Tinubu 8 years ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa bakú lélẹ̀ kò sí reform kankan bí kankan ohun tí World Bank sọ fún yín nìyẹn don't call for me èmi kọ́ mo sọ ìbò la tún já sí ibà. You see, Senior Vice President World Bank Group, Idemit Gill, who spoke at the 38th Nigeria Economic Summit Group, NESG, #30 brackets, emphasized that the government must do everything in its power to protect the most vulnerable citizens from hardship. I'm vulnerable, okay. As their lives and the lives of Nigerians, 110 million children depend on it. He said, Nigeria will need to stay the course for at least another 10 to 15 years to transform its economy. So, I don't know if you agree with me or if you are disagreeing with me.
vice president World Bank tó yá Nigerians lówó òun ló ń sọ yìí o wípé òun ò mọ̀ bóyá ẹ agree pẹ̀lú òun pé ó máa take Nigeria ní between 10 to 15 years kí economy tó máa sọ pé ó fẹ́ máa ṣàràjọ rárá èmi dẹ̀ máa sọ fún yín pé nǹkan tán fi sọ pé 10 to 15 times by 2 between 20 to 30 years ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ní àwọn ò mọ̀ bóyá ẹ agree pẹ̀lú àwọn àbí ẹ agree kí ni agreement ẹ agree pẹ̀lú wọn ẹ agree ní ṣe ṣe báwọn náà ní Nàìjíríà ó ti fi hàn wípé mo fẹ́ bi wá ṣé kìí ṣe pé IMF àti World Bank wọ́n ti ra Nàìjíríà a jẹ́ wípé gbogbo president tó ń jẹ pátápátá a jẹ́ wípé òfútù fẹ́ tẹ̀bálà búlù ni o camouflage ni wọ́n o àwọn eléyìí ti rà o. If it does, that it will transform its economy and it will become an engine of growth in sub-Sahara Africa. Nígbà tó bá grow tán, bọ̀ kó tó grow yẹn o, kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀? Kí ló ń gbé kíní? It is very difficult to do this thing, but the rewards are massive. This is the lesson from the last 40 years, as well as the experience of countries such as India, Poland, Korea, and Norway. So again, I'm going to say something unpopular, perhaps, but Nigeria's reform from 2003 to 2007 were exactly what was needed. But they were not sustained. Today's fiscal, monetary, and exchange rate reforms are hurting everyone, especially ordinary Nigerians who are struggling with the high prices of food and transport. The government must do everything in its power to protect the most vulnerable citizens from hardship because their lives and the lives of Nigerians, 110 million children, depend on it. It must also stay the course of reform as Nigeria's long-term future and the future of these 110 million children depend on it. Now, during the coming year, and I am almost at the end of Nigeria, policymakers have to do three things. The first is to prioritize non-oil growth. The requires is a competitive exchange rate, which Nigeria now has. Nigeria's real exchange rate is at its most competitive in at least 20 years, he said. This is a great opportunity for the private sector to protect the poor and maintain competitiveness. This is a great opportunity for the private sector to protect the poor and maintain competitiveness. So, ẹ̀yin oníṣẹ́ àdáni ní World Bank wá ń bẹ̀ báyìí ní Nàìjíríà wípé kẹran Nigerians tó kù lọ́wọ́ kẹ má jẹ́ kébi kó pa wọ́n. Ṣebí wá lọ wo fídíò yìí. Kai. You don't reach this level. The hunger don't reach this level. What is this? What is now milk could be this Abina? God of mercy. God of mercy. What be this? And you go carry sand, they put for mat, they lick and like that too. Because of hunger. Baba God intervene. No. May no reach level we be say, person go see him fellow human being, he go resemble chicken for an eye. He dey funny and he no funny. May no reach that level where you go see your fellow human being hand, he go resemble shawarma. Because the way this country they go, now every day things they go bad. Today it go be as if say it good. Tomorrow, as in the next day, it go be as if say everything just worse. No be hunger cause this one. If this man see better food chop, he go they chop from the ground. Baba God, I beg. Intervene. May you touch the heart of people where they on top. Make all these things reduce. This one na hunger now. Now hunger cause this one. This is heartbreaking, honestly. God go help us.
a tún gbọ́ wípé wọ́n fi owó kún epo ní Nàìjíríà. NNPC 1,030 naira. Àwọn others marketer 1,200. Gbogbo ẹ̀dá tó fi ara ní Nàìjíríà inú ìnira lè máa bá kú. Gbogbo ọkàn tó ń dààmú Nàìjíríà ọkàn yóò ní balẹ̀. Gbogbo ẹ̀dá tó ní òun máa fara ní ọmọ Nàìjíríà ìnira lè máa bá kú. Ikú òjijì, ikú kíákíá ló máa pa àtọkùnrin àtobìnrin. Gbogbo ẹ̀dá tó fara ní Nàìjíríà tó ní káràmá ní Nàìjíríà ìnira lè máa bá kú láti òkè dé orí òpin. Gbogbo ẹ̀dá tó fara ní Nàìjíríà, gbogbo ẹ̀dá tó ní kí ìnira máa bá Nàìjíríà ìnira máa bá yín tọmọtọmọ ni. Ẹrù tẹ́ bá dì sílẹ̀ fún ọmọ yín ìbàjẹ́ ló máa bá ẹsẹ̀ ní rọmọjogún yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní kí Nàìjíríà má ṣẹ́tù ìgbésí ayé yìí ò ní ṣẹ́tù, ayé yìí ò ní da, ọ̀run yìí ò ní da. Gbogbo ọkùnrin obìnrin tó bá ní Nàìjíríà kò ní rójú, kò ní ráyè. Ọmọdé àtàgbàlagbà tó bá ní Nàìjíríà ò ní rójú, Nàìjíríà ò ní sinmi, wọn ò ní sinmi tọmọtọmọ. Eléyìí ti pọ̀ jù, eléyìí ti le jù. This one is too much. Láti ní lọ́nsìn yẹn mo tún bẹ̀rẹ̀ sí máa tẹ pé 1,200. Rìvádárì mẹ́rin la ní Nàìjíríà ẹ̀ ṣe kankan bẹ̀, ẹ̀ ṣe anything. The whole Nigeria wọ́n depend lé Dangote. Why Dangote alone? Why Dangote alone? Dangote ló ní rice, Dangote ló ní sugar, Dangote ló lóróró, Dangote ló ní flour, Dangote gbogbo nǹkan Nàìjíríà Dangote nìkan ni. Kí ló dé? Ìnira yìí ti pọ̀ jù. Gbogbo àwọn tó fara ní Nàìjíríà Ọlọ́run máa fara ní wọn láti ayé dọ́run ni. Ọkùnrin ni, ọmọdé ni, obìnrin ni, àgbàlagbà ni tó ní kí ara Nàìjíríà kọ́kàn wọn má balẹ̀, ọkàn wọn ní balẹ̀ tọmọtọmọ. Ètí mo sọ yìí gbogbo àwọn tó ní ayé á bá wa fàṣẹ sí. Ètí mo sọ yìí ọkùnrin á fàṣẹ sí, obìnrin á fàṣẹ sí. Ariwo oró kò ní wọ́n léwu àwọn tó ń dààmú Nàìjíríà. Ọlọ́run á dẹ̀ bá wa fàṣẹ sí, ó ṣí ilẹ̀ yẹ bá wa fàṣẹ sí. Ẹ ní rójú ráyè ṣe lé ayé owó tẹ́ ẹ kójọ yìí àwọn ọmọ yín gan ní rí iná. Ṣó ti rí i pé oúnjẹ tó dà sílẹ̀ ó dà pé gàrí ni àbí kíni? Sórí odidi géńdé Ọlọ́run bó ṣe mọ́ pọ̀ papọ̀ mọ́ yẹ̀pẹ̀ tó ń kó mi torí kò sí nǹkan tó máa jẹ ni ebi ti lọ́ fún ni. They requires a competitive exchange rate which Nigeria now has. Nigeria's real exchange rate. Okay, ibẹ̀ yẹn kọ́ là ń lọ. To protect the poor and maintain competitiveness, the central bank must stay focused on inflation. It should resist the law of short-term capital inflows that might push up the naira's value too quickly and curb non-oil growth. Ẹ ti ẹ̀ gbọ́ná ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run níbi tá a bá dé. Mo ní fídíò kan tí mo fẹ́ fi hàn wá ni bọ̀ ẹ ní sùúrù kí n tó mú fídíò yẹn wá. The World Bank also noted that the government should protect vulnerable citizens using savings from the fuel subsidy remover. World Bank kini. The World Bank also noted that the government should protect vulnerable citizens using savings from the fuel subsidy remover. Ibo ni owó subsidy remover wà ó ní World Bank ní kí Nigeria government kan máa fi tọ́jú wa nísìnyí. Ààrẹ jẹ́ àròmìnira ó wá láti dé. Abálájọ máa yí sọ. Ó yá jẹ́ ká jọ gbọ́. Why is there no money coming in? Why is NNPC not able to bring in dollars? I'm sorry, this is the question that cost me my job. I will continue asking this question until NNPC is fixed or until I die. Where are the dollars? We need to shine light on NNPC. The finance minister cannot tell you. You will never fix the exchange rate. Ẹjọ́, Emir Sanusi,
òun ló lẹ́ ń gbóhùn ẹ̀yẹn. Ibo ni owó epo ń lọ ní NNPC? NNPC ò rẹ́kọ̀dù owó kankan, owó crude oil. Okay, Baba Tinubu ẹlẹ́ti your subsidy remover. World Bank wá ń sọ fún yín nísìnyí wípé you should protect vulnerable citizens using that the same savings from the fuel subsidy remover. Baba Tinubu ibo lẹ kó wo subsidy remover remover fún sí. Òun ni World Bank ní kẹ́ fi tọ́jú aráàlú. Ṣé kìí ṣe inú owó subsidy remover yẹn ni mọ̀mọ́ rẹ̀ mi ti lọ yọ 1 billion high lórí statue ẹyọ kan? Okay. Over the next few years, Gill explained the government should also install a cost-effective safety net to protect its most vulnerable citizens. Hey, financing it with some of the savings from fuel subsidy removal and exchange rate adjustments. Baba Tinubu owó subsidy remover dà. Ṣé òun lẹ ń pín tẹ́ fi pín ráìsì? Ṣé òun náà ni ṣe yìí ń pín? Torí ó dẹ̀ pọ́n ní mo donate 500 million fáwọn kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Mọ̀mọ́ rẹ̀ mi Tinubu donate 1 billion. Mọ̀mọ́ Fọláṣadé ìyẹn ó ń joyè. Ṣé ọ̀rọ̀ yẹn yí ẹ kò lè yé yín ẹni bá lójú ló mọ̀. Màámi Fọláṣadé Tinubu hey, you are doing well jàre. Ibo lẹ kó wo subsidy sí? It has to make the economy more business ready, and I think the chairman of NESG, Nigeria Economy Kiniko, has put out a very clear agenda of what needs to be done in this regard. In the next 10 years, more than 12 million young Nigerians, both men and women, will enter the workforce. Generating jobs for them will greatly depend on the private sector and large-scale domestic and foreign private investment in the non-oil sector. So, lọ́rọ̀ kan ṣá, àwọn private sector, àwọn lókù tí wọ́n provide job for Nigerians. So, Nigeria government has failed to provide more job for our citizens tí wọ́n skyrocket, tí population wá lọ sókè lójoojúmọ́. Ibi gbogbo lẹ ti wá dúró sí tẹ́tí fẹ́ láṣeyọrí ẹyọ kan báyìí tí yín ti rún, ayé yín ti bàjẹ́ là. Nigerians elite, we are all elites here in this room, must unite to support this reform by enabling a broadly prosperous and stable Nigeria that will be making perhaps the most vulnerable, valuable, and the biggest request for their own children and grandchildren. Now, the World Bank team in Nigeria is one of the best. You have here an excellent country director. You have a top-notch team of economists, energy specialists, and operation staff. They have the expertise that is needed. Most importantly, though, especially in difficult times, they have the experience that the moment demands. Hey. Àṣírí tú. Gbogbo renewed hope. Àṣírí renewed ṣege ni. Kì í ṣe Baba Tinubu ló bá jẹ́ kan tó débẹ̀ o. Ṣùgbọ́n nígbà táwọn débẹ̀, àwọn yọ fún subsidy high. Subsidy táwọn yọ báyìí, òun ló dé ogun sílẹ̀. Owó subsidy, ṣebí nǹkan tá gbọ́ ni wípé trillions of money òun ni wọ́n fi sọ subsidy tí wọ́n sì wà ńbẹ̀ tá dẹ̀ mọ̀ àwọn kàbá tí wọ́n wà ńbẹ̀ tí wọ́n pé owó yẹn láàrin ara wọn. Ìgbà tí bàbá dé, bàbá láwọn stop ẹ̀. Àwọn kàbá yẹn ò rí owó yẹn mọ́. Àwọn kàbá yẹn náà wá ń dìde tó ń gbógun tìjọba wọn. Àwa ti wá gbọ́. Okay. Owó ẹ ṣe sá Daddy Tinubu fún yẹn. Ṣùgbọ́n owó yẹn tí ẹ jẹ́ kí wọ́n kó fún àwọn kàbá mọ́. Ibo lẹ kó sí? Ṣebí ẹ jẹ́ kán kó fún wọn mọ́. At least ó yẹ kó wà ńlẹ̀. Òun làwọn world media sọ fún yín nísìn wípé kí ẹ fi support Nàìjíríà kí ebi má pa wọ́n kú. Wo ọmọ ìyá mi ṣó fẹ́ gbọ́. Ṣó rí màtá tó wà ńlẹ̀. Rògbòdìyàn tó wà ńlẹ̀. Ó ti lẹ́tìkẹ́ gan ni o. Ó ti ní ẹtìkẹ́ gan ni. Ṣó rí tó o bá ní ìwọ̀nba owó tó bá ní, ó jẹ́ rọra yín. Tó bá lọ expect pé nǹkan rí kan máa jáde nínú government Baba Tinubu tí ẹ bá ẹ. Ẹ̀yin àgbẹ̀,
ẹ jẹ́ dìde tí wọ́n bá sọ pé anytime tó fẹ́ protest níta ẹ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin Nigerians ẹ jẹ́ bọ́ síta kì í ṣe wípé gbógun tìjọba Tinubu kọ́ ló causes the only thing tí bàbá Tinubu ṣe òun ni subsidy tó lọ remove láì make any provision sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí bàbá Tinubu náà ṣe wọ́n ti wá yọ subsidy gbogbo ẹ̀ ó ti jájó wọn lọ́wọ́ kò sí ọ̀nà kan tí bàbá mọ̀ tó jẹ́ wọ́n mọ̀ pé ọ̀nà yìí làwọn lè gbà tí wọ́n fi lè jí tó máa jẹ́ solution àwọn go ní solution sí mata tó wà nílẹ̀ ó ló ti gbọ́ àṣírí yẹn tí any governor senator minister president first lady local government chairperson chairman councillor àwọn elders àwọn bàbá àwọn monarch àwọn ọba àtẹ̀yìn party chairwoman chairperson àti share wherever gbogbo yín anybody wọn tó bá sọ fún yín pé kẹ́ lọ ní sùúrù kẹ́ máa pray fún Nàìjíríà irọ́ ńlá lẹ bá ń bẹ̀ o Nàìjíríà ti collapse World Bank ti táṣìírí síta Nigeria is a dead country kó tó lè jí wọn lá tó between 10 to 15 tí World Bank bá sọ pé 10 to 15 mo fẹ́ kó mọ àlàyé yẹn bí ọ̀rọ̀ media ṣe máa ń rí ọ̀rọ̀ irú àwọn situation bẹ́ẹ̀ yẹn tí CNN bá gbé nǹkan jáde tó bá sọ pé calamity ṣẹlẹ̀ níbì kan wípé casualty àwọn victim tó wà ńbẹ̀ wọn ju 5 victim lọ times ẹ̀ by 10 ẹ̀mí ti sọnù tí media bá ń gbé nǹkan síta wípé in the next 2 years times ẹ̀ by 3 or kúkú make it 10 years so tí World Bank bá sọ wípé in the next 10 to 15 years Nigeria economy máa worse lọ ní times ẹ̀ by 2 in the next 30 years ó yá mo wá fẹ́ kó mọ̀ mo wá ń bi ẹ́ báyìí kí ni age ẹ add 30 years mọ́ age ẹ ibo ló máa wà position wo ló máa wà ńgbà yẹn wá wo fídíò yìí àdúrà tèmi fún gbogbo ẹ̀yin politicians in Nigeria tẹ́ mọ̀ títọ́ owó tó wá kù nù Nigeria tó yẹ kẹ́ fi help Nigerians tí oníkálùkù yín wá yọ ọ̀bẹ tí tẹ́ wá pín láàrin ara yín tẹ́ wá the only people tí ó exist in Nigeria of today are the politicians nothing more another set of people tó tún exist tí wọ́n lè live bó ṣe wù wọ́n òun ni irú àwọn èèyàn bíi Bobrisky ṣé o ti rí ọ̀nà tí Bobrisky ti báyé yín jẹ́ mo dẹ̀ mọ̀ pé bá ṣe rí yẹn ṣe tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ tún máa wá bẹ́ ṣe máa wà connected to Bobrisky bẹ́ẹ̀ yẹn wípé àwọn ò mind pimp wọn fún any politician á ṣàyọ millions ọ̀dẹ̀ nìyín ó ti fetí ara ẹ̀ gbọ́ wípé ibi tán ti lọ ń ṣoògùn tán ti máa renew post ó ti di dandan fún wọn ẹ̀mẹ́ta lọ́dún wọ́n ní láti lọ bá ọkùnrin sùn láti fi oògùn bá wọn sùn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó já sí wípé wọ́n á fún ẹ ní millions of naira wọ́n lè fi dọ́là sanwó fún ẹ ṣùgbọ́n ó ṣọ́ọ̀jù nípa yẹ ò ní rí mẹ́ndìsẹ́ tó o bá wá rí a lot of our sisters nínú Yorùwood àbí Nollywood tí wọn ò lọ́kọ tí kò sí nǹkan kan táyé wọn ò rí jálajàla tí kò gbé ìkọ̀ ògbé kan tí ò sí nǹkan kan lẹ́yìn pé wọ́n kàn ṣóònù movie my dear wọ́n ti pimp wọn ni o politicians ti lò wọ́n àtọkùnrin àtobìnrin wọ́n ti lò wọ́n ni o ó jẹ́ má lọ ṣàgbákò ìwọ tó bá lọ bá wọn bá irú obìnrin bẹ́ẹ̀ sùn ó ti bà tiẹ̀ ti bàjẹ́ ìwọ tí irú ọkùnrin tí Bobrisky bá lọ pimp fún wọn tó bá lọ bá ẹ̀sùn ayé ẹ̀ ti polúkúrú muṣu sórí pò ti Nàìjíríà ti cash fire àbí kọ́ lọ́rọ̀ eradicate Nàìjíríà ni ṣé Nàìjíríà ò wá wọ́ọ̀sì ju Sodom àti Gomara inú Bíbélì báyìí hey mo ní kí wọ́n jẹ́ kí ti yín gbọ́ ni o ẹ ṣeun o má gbàgbé láti bá mi pín fídíò yìí káàkiri tó bá dọ́dọ̀ ẹ bá mi share má gbàgbé láti bá mi subscribe sórí YouTube channel má sì gbàgbé láti drop comment ẹ ṣé irọ́ ni mo pa tó bá ní irọ́ ni mo pa mo ti kà á fún ẹ ó wà online jọ̀ọ́ kí lọ̀nà àbáyọ